A continuación vamos a conocer al doctor Joshua Meyrowitz, profesor emérito de estudios de medios en el Departamento de Comunicación de la Universidad de New Hampshire, Estados Unidos, donde recibió el Premio a la Excelencia Docente. Es autor del célebre libro Sin sentido del lugar, el impacto de los medios electrónicos en el comportamiento social, editado por Oxford University Press, obra con la cual ganó el premio de la Asociación Internacional de Comunicación, ICA, al mejor libro por su importante contribución a la investigación en comunicación y ciencias sociales, destacando su vigencia a lo largo del tiempo. Sus artículos han sido publicados en cientos de revistas académicas, antologías y periódicos de todo el mundo, y sus ensayos han sido traducidos a una docena de idiomas. Ha recibido numerosos reconocimientos, incluido el Premio Lindberg como profesor e investigador destacado, Premio de reconocimiento a la excelencia en la enseñanza, Premio al Libro del Año en la Asociación de Educación en Radiodifusión, y fue reconocido como el académico más destacado y productivo de la región este de los Estados Unidos. Además, recibió el Premio Louis Forstdale al Educador Destacado de la Asociación de Ecología de Medios, el Premio a la Docencia de la División de Comunicación de Masas de la Asociación Nacional de Comunicación y el Premio Walter Ong a la trayectoria académica. Ha sido entrevistado por muchos medios en Canadá, Inglaterra, Hungría, Italia, Alemania, Brasil, Australia, Noruega, Israel, Japón y Estados Unidos, entre los que se destacan The New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Boston Globe, Wall Street Journal, Toronto Star, The Atlantic, Time, CBS, Today Show, CNN, Good Morning America y BBC Radio. Las teorías de Joshua se estudian desde hace décadas en muchos países del mundo por considerarse un pionero en el ámbito de los estudios sobre medios de comunicación masivos, historia de los medios, medios corporativos versus no corporativos, análisis crítico de las noticias, noticias de guerra y propaganda bélica, teoría del medio, variables de producción mediática, métodos cualitativos de investigación y teoría de la comunicación pandisciplinaria. Si bien su libro ha sido traducido al chino, al checo, al alemán, al italiano, al japonés, coreano y persa, hasta el momento no ha sido traducido al castellano. Es por esto que la presentación de esta noche tiene un valor histórico significativo, siendo la primera vez que ofrece una conferencia en Argentina. La interpretación estará a cargo de Agustina Casero y Sara Lose, traductoras e intérpretes del Cuerpo de Traductores CIUNR, a quienes agradecemos especialmente. Al finalizar, daremos paso a las preguntas y comentarios de quienes quieran interactuar con él. En palabras del autor, los medios, al igual que las paredes y ventanas, pueden ocultar y pueden revelar. Pueden crear un sentido de comunidad y pertenencia o un sentimiento de exclusión y aislamiento. Los medios pueden reforzar un sentimiento de ellos contra nosotros o pueden debilitarlo. Con un fuerte aplauso le damos la bienvenida al profesor Joshua Meyrowitz. Gracias. Hola, disculpen pero no hablo español. Gracias por su paciencia with our setup here, and thank you to Sarah and Augustina for assisting me, and thank you for Gina Valenti for inviting me here in the first place.
I study media and technology through three perspectives: that of power, the control, poder, pleasure, placer, and also what I call patterns, impact of media. And these are tied to three perspectives in communication that have their own stories about how media influence us. That's critical studies, uses and gratifications, and what I call medium theory, the study of each medium. You want to translate? Hola, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Sara y a Agustina y a Gina por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Yo estudio los medios y la tecnología desde tres perspectivas, desde el punto de vista del poder, del placer y de los patrones. Y estas tres perspectivas están vinculadas a tres perspectivas o interpretaciones comunicativas, que son los estudios críticos, la perspectiva de los usos y las gratificaciones y la teoría del medio. Okay, now, so critical studies approaches AI and other forms of media as sites of and weapons in struggles over social, economic, symbolic, and political power, as those of you who were here for the last talk heard. Uses and gratifications approach views AI and other media as the means through which people actively and consciously attempt to meet their personal and social needs and desires. And medium theory, which is the one I'm going to focus on today and is a focus of my book, No Sense of Place, sees each communication technology as having a material reality like climate and geographical features that interacts with humans and institutions to foster some possibilities of communication and discourage others. And that's going to be, that last one, the least common at this conference, I think, is the one that I'm going to focus on. Bien, la primera perspectiva, la de los estudios críticos vinculada al poder, está vinculada al uso de la inteligencia artificial y los medios como armas en el sentido de poder simbólico y poder real. La segunda, la de los usos y gratificaciones, está vinculada a cómo las personas utilizan estos medios para satisfacer sus necesidades y sus deseos. Y la tercera, que es la que desarrollo en mi libro No Sense of Place, es la teoría del medio y tiene que ver en cómo las tecnologías de la comunicación son realidades materiales que afectan cómo la cooperación entre las personas, la interacción entre las personas y las instituciones. Y bueno, es esta tercera teoría en la que quiero enfocarme hoy en esta disertación. Gracias. So, in talking about the reconstruction of reality, we have to talk about how reality, social reality, is constructed in the first place. And as you see here in Berger and Luckman, in their 1966 classic book, The Social Construction of Reality, talk about how we as human beings, unlike other animals, have no species-specific environment. We collectively create our own reality in interaction with other people, and the ways that we make up to behave once we're pass it down to the next generation, to our children and their children, what Berger and Luckman say, thicken and harden, and they become not just the ways, why don't we try this, but they become the ways that things are. They become the reality. But since this whole system is made up, it's vulnerable to change, and that's what I'm going to talk about. Bien, vamos a hablar primero de esta reconstrucción de la realidad social, que es una realidad construida. Y aquí me refiero a la obra The Social Construction of Reality de Peter Berger y Thomas Luckman. Es una obra de 1966
ellos planteaban que los seres humanos, a diferencia de otros animales, no tenemos un entorno específico de la especie, sino que creamos colectivamente nuestra propia realidad a través de las interacciones con otras personas. Nuestras formas de hablar nuestras formas de actuar y de pensar socialmente construidas, dicen los autores, que se vuelven más densas y rígidas a medida que se van transmitiendo de generación en generación. Y esto hace que estas formas construidas terminen convirtiéndose en nuestra realidad dada como algo dado. Sin embargo, dado que es una construcción, es también vulnerable al cambio. So in my book, No Sense of Place, I talk about how habitualized the habits that we have of how we do things are undermined often when new information technologies, and this will include AI, change patterns of access to each other and alter what we know about others and compared to others, and that humans reconstruct everyday social realities in response to changing patterns of information flow. Bien, en mi libro, No Sense of Place, de lo que hablo es cómo los roles sociales que han sido establecidos con el tiempo, se debilitan cuando las nuevas tecnologías de la información cambian los patrones mediante los cuales accedemos unos a otros y alteran lo que sabemos sobre las otras personas y en comparación con otras personas. And social roles have changed in the past, are changing now, and will change in the future based on 3 information system variable changes, and this is what I discuss in No Sense of Place. First, a change in patterns of access of who knows what about whom and who knows what compared to whom, as I said a minute ago. A shift in what is public versus what is private. And third, a strengthening or the weakening of the relationship between physical location and experience and communication. That is, a change in the extent to which where we are in the material world shapes our social identities and actions. Los roles sociales han cambiado en el pasado, están cambiando en este momento y lo harán en el futuro en función de transformaciones en 3 variables de lo que llama el sistema de la información. Lo que mencioné hace un minuto, el cambio en los patrones de quién sabe qué sobre quién y quién sabe qué en comparación con quién. La segunda variable es una transformación entre lo que es público y lo que es privado. Y la tercera es, ya sea un fortalecimiento o un debilitamiento del vínculo o relación entre la ubicación física y la experiencia o comunicación. Es decir, un cambio en la medida en que el lugar donde estamos, el lugar en el mundo material y físico donde estamos, moldea nuestras identidades y nuestras acciones sociales. So I sort of run a little puzzle here by creating this common denominator concept of information systems and saying that roles are information systems, places are information systems, media are information systems, and that roles can be changed by changing patterns of access to and restriction from other people, places, and social information. Tal vez esto sea un tanto confuso. Yo he creado estas nociones por las cuales tanto los roles como los lugares como los medios son considerados sistemas de información, y estos roles son modificados cuando se modifican estos patrones de comunicación y de interacción respecto de los medios, en el sentido de la información que podemos acceder o no, las limitaciones que tenemos en ese acceso a la información. And then I talk about a role triad, that's 3 types of roles. To try to talk about all roles in one model is tricky, but I try to create these 3 categories of group identity, that is roles of being, who we are as contrasted with other types of people. Socialization, roles of becoming, that is where, of course, child to adult is the most universal, but also a new employee or a trainee and then rising up in a company, and hierarchy, that is roles of authority. And
creating kind of a theoretical model, a puzzle, to try to get at a way of arguing about the impact of new technologies. So again, group identity, socialization, and hierarchy, and together and in various combinations, these categories encompass all social roles. Lo que plantea una tríada de roles, intentaba agrupar todos los roles sociales posibles en un solo modelo, lo cual es bastante desafiante, y planteo que hay tres categorías, que son la de identidad de grupo, los roles del ser, es decir, quiénes somos, a diferencia de otras personas, los roles de socialización, los que son los roles del devenir o la transición. Por ahí el ejemplo más utilizado para esto es de la niñez a la adultez, o puede ser también un ejemplo corporativo, un empleado que recién ingresa a una empresa y va ascendiendo en sus roles. Este modelo teórico lo aplico a discutir las nuevas tecnologías y planteo que en su conjunto estas diferentes combinaciones de estas categorías engloban y comprenden todos los roles sociales. So, and then I try to create like a very simple way of talking about these roles, but that leads to very complex conclusions. So first, the group identity is about shared but secret information, that the people in your group share certain things that tie you together and separate you from other people who don't have that information. That socialization is about controlled access to group information, that you, as a child or a new employee, you get information about the reference group, becoming an adult, becoming a regular employee, but you get it in bits and pieces so that you don't have it all right away. And that hierarchy involves, that's high status, involves mystery and mystification. And so that these are different in the sense that group identity doesn't necessarily, different group identities don't necessarily stand in any status distinction. So doctors have a lot of secret but shared information among doctors. Lawyers have a lot of legal information shared among lawyers but not shared with doctors. But doctors usually don't become lawyers, and lawyers usually don't become doctors. That's the difference from socialization, where children, we hope, usually become adults, and where, let's say, a medical student ideally becomes a doctor. So there's a different process. And hierarchy often involves, especially with very high status, involves the sense that it's not just that the people of high status, like the Pope, know stuff that you don't yet know. You haven't reached the status of the Pope yet, but that they're sort of unknowable in a way, that they have some mystery, and not only mystery, but mystification, that they are of a different category than the rest of us. Bueno, yo lo que intenté es buscar una forma simple de poder explicar y comprender estos roles sociales. Entonces, volviendo a las categorías, la identidad de grupo habla de la información compartida pero secreta, es decir, las personas que están dentro del grupo tienen cierta información que comparten y eso genera un vínculo, y que esa información es ajena a las personas que están fuera de ese grupo o que pertenecen a otros grupos. En el caso de la socialización, lo importante aquí es el acceso controlado a la información del grupo, en el sentido que la información se va revelando de forma escalonada o gradual. A un niño o a un empleado nuevo en una compañía no se le tira toda la información de golpe, sino que se va aprendiendo en etapas. Y la tercera refería a la jerarquía, que me concentro sobre todo hablo de criterio y unificación, pensando en las posiciones más altas de la jerarquía, en las que nosotros en algún momento vamos a llegar a tener ese conocimiento, acceso a información, sino que es algo que desconocemos y que no llegaremos a conocer. Por eso hablamos de misterio y unificación. Y el profesor da algunos ejemplos en el sentido de la primera categoría, identidad de grupo. No tiene que ver tanto con un estatus o posición como la segunda o
tercera, sino en esta información compartida entre pares. El doctor que recién se recibe va a compartir la información con un doctor veterano dentro del mismo grupo, porque están en ese grupo de roles sociales, son doctores. Lo mismo un abogado, y un abogado, digamos, no hay un intercambio entre grupos allí, un abogado no va a ser doctor y un doctor no va a ser abogado, en el sentido del acceso a la información que tienen por pertenecer a ese grupo. En el caso de niños y adultos sí se espera que el niño se convierta eventualmente en adulto y que haga esa transición, lo mismo que un estudiante de medicina se convertirá en un doctor. Y se trata de procesos distintos, eso es lo que quiere manifestar. Y en el tercer caso, da el ejemplo del Papa como una persona que está en el tope de la jerarquía. Y nosotros, las que ahora no conocemos lo que sabe el Papa porque no somos papas, nunca llegaremos a hacerlo y no tendremos acceso a esa información. Y alrededor de eso se construye el misterio y la mistificación. So now if we combine those two sets of principles about three different types of information access with the three different types of roles, sort of very simple, but it leads to very significant claims. First, the more distinctions there are in what people know about and compared to each other, between what's public and what's private, and what people in different places experience and can communicate, then the more differences there are in group identities, stages in socialization, and levels of hierarchy, that you separate people in many ways. And then the reverse, I'll just say it quickly because it's the same set of ideas. The fewer distinctions there are in those three categories, the fewer differences there are in group identities, stages of socialization, and levels of hierarchy. So it mixes up the whole social order. Bueno, si tomamos estas tres dimensiones de acceso a la información de las que hablábamos antes y tratamos de relacionarlas o combinarlas con los roles sociales, el resultado es que cuantas más distinciones existan entre lo que las personas saben sobre otras en comparación con otras, entre lo que es privado y lo que es público, y entre lo que experimentan las personas según el lugar físico donde se encuentran, entonces más diferencias habrá en las identidades de grupo, en las etapas de socialización y en los niveles de jerarquía entre las personas. Y de manera inversa, cuantas menos distinciones existan en estas tres categorías, entonces menos diferencias habrá en identidades de grupo, etapas de socialización y niveles de jerarquía. So that might sound crazy, but let's look at a real case example in terms of predicting the future by looking at the past and look at technologies that changed with the spread of major new technology in Western Europe. In 15th century, scribes dominated the information system. Things were handwritten, and then suddenly came this new invention that even its own inventor, by the way, called artificial script, which is interesting in terms of what we call artificial intelligence. And he created this movable type where you could take multiple letters and print anything, and you didn't need the scribes anymore. Veamos ahora un caso real de esto que estamos explicando. Intentemos predecir el futuro mirando hacia el pasado y lo que aconteció en Europa occidental sobre todo, con la llegada de nuevas tecnologías que vienen a revolucionar todo. Tenemos que antes del siglo XV los escribas eran quienes dominaban el sistema de información a través de la copia de manuscritos. Y luego de eso, en 1456, llega Lindberg con la imprenta, crea estos tipos móviles en los que se podía simplemente copiar secciones de textos completos. Y en principio estos textos fueron considerados como artificiales, como si no fueran textos reales, porque no estaban escritos a mano. There was a lot of resistance to the new technology, and some of the people in high positions of power hired scribes to handwrite the books that were printed to make them real books. But
that was not going to work for very long. The manuscript culture just could not compete. And within 50 years of Gutenberg's Bible, the output was equivalent to the previous 1,000 years of scribe output. So we had major job disruption, where the scribes lost their jobs, a major devaluation of the skills of that time. But what were once seen as artificial books came to be seen as very real indeed. Y tenemos en ese momento una resistencia a las nuevas tecnologías. Personas que ocupaban lugares de poder contratan escribas expertos para copiar estos textos artificiales producidos por las imprentas y transformarlos de esa forma en libros reales, es decir, en manuscritos. Pero esto no iba a funcionar por mucho tiempo, claramente, ya que en tan solo Sorry, I'm ahead of you. But you're good. Todo el milenio anterior. Lo que pasó también aquí es que a causa de esto hubo un cambio en las relaciones laborales, la mayoría de los escribas perdió su trabajo y también hubo una devaluación de habilidades. So there were a lot more books, but it wasn't just more of the same. And that's something we're experiencing again now. And the whole educational system was disrupted in that before printing in the Middle Ages, students were expected to master Latin and memorize vast portions of religious and classical texts and demonstrate their skills through extensive oral exams. So all the students who had spent so many years mastering what made them seem intelligent were now thrown into chaos because there were all these books. Esto significó muchos más libros, pero no solo más libros, sino otras transformaciones. Hubo una disrupción del sistema educativo. Lo que hizo la imprenta es erosionar el modelo de instrucción, de educación del medioevo, ya que antes de ella se esperaba que los estudiantes dominaran el latín, memorizaban extensos pasajes de textos tanto religiosos como clásicos y demostraran sus habilidades en rigurosos exámenes orales. Entonces ocurrió que estudiantes que durante tantos años se habían dedicado a dominar ciertos textos o exposición oral, a cultivar ciertas habilidades, se vieron sumidos en el caos que provocó esta transformación. And also, printing the Bible in the spoken languages of average people undermined the power of the Catholic Church, which had this code that only certain people could read, the Latin, and people's salvation depended on that system. And then came Martin Luther and said, every man his own church, and unfortunately it was men initially. Every man his own church, every man his own Bible. You can get salvation by reading the Bible yourself. So that was a real revolution, and it fueled a split in Christendom with the Protestant Reformation. Martin Luther also, by the way, became the first recognizable media celebrity in that his image was spread around the world. And this was not all great. Millions of people died in religious wars. So when we talk about the downsides of new technology, we have to take that into account with technologies that we now see as really good, like printing. La impresión de la Biblia en las lenguas vernáculas, las lenguas habladas por la población, debilitó el monopolio de la información que ejercía la Iglesia Católica con los textos latinos, en los que tenían un código en latín que solo unos pocos podían leer. Llegó Lutero y dijo, cada hombre es su propia iglesia, cada hombre es su propia Biblia. Por desgracia solo se refirió a los hombres y no a las mujeres en ese momento. Pero, digamos, cada hombre podía llevar por sí mismo su propia salvación. Lutero, además, volviendo a lo que decíamos, esto hizo que la imprenta fue alimentando una división de
fue la primera celebridad mediática porque su imagen circuló por todas partes. Y también hay que pensar que este caos, esta transformación que trajo la imprenta, que ahora la consideramos como lo bueno de la impresión, digamos, como medio de comunicación, lo vemos desde un punto de vista positivo, pero en su momento también generó guerras religiosas en donde miles de personas murieron. Now, so let's look at this issue of the short-term versus the long-term effects, and also the way we tend to look at artificial technology, as we've seen at this conference, where who controls it. So printing was first controlled by the church and the crown. And so by that definition, by that thinking, that assumption, we would think that the long-term effect of printing would be to increase the power of religion and the power of monarchs. Okay, keep going. Yeah. And then, You said long-term effect? The long-term effect would be... well, we would think that. We would think, okay. We would think that it would, the long-term effect. And I'll say a little more that it certainly seemed true for quite a while, for at least if you look at these examples of the people who printed the wrong thing, people who printed a pro-Catholic pamphlet in Protestant England, horribly killed and tortured and killed. Someone who almost 100 years later, 1664, didn't even write it, he just printed a pamphlet that suggested that kings were not divine, that kings and queens were not representatives of God on earth, and horrible things were done to him, cutting off all of the removable parts in his killing. So this was a serious example of the power, but it didn't last that long, as I'll say in a minute. Ahora vamos a ver entonces lo que fueron los efectos a corto y largo plazo de una nueva tecnología. La impresión en ese momento era controlada por la Iglesia y la corona, por So lo you que should go el one more efecto slide. es que mayor Okay, poder you're okay. de Yeah, la gotcha. religión y mayor poder de los monarcas. Thank you. Pensaríamos que You're better than me. a largo plazo You're better than me. esto continuaría de esta forma y fue así por algunos años. En el sentido de ver, volviendo al anterior, en el sentido de ver efectos a corto y largo plazo, es importante ahí pensar en quién controla los medios, porque es la pregunta que nos estamos haciendo al respecto de la IA también. Lo que ocurrió durante este periodo de control por parte de la Iglesia y de los monarcas es que, derivó en que personas que publicaban el contenido incorrecto, ni siquiera personas que lo hayan escrito, sino simplemente imprenteros que publicaban el contenido incorrecto eran ejecutados, sufrían castigos terribles, y esto es un ejemplo muy claro de el poder y quién controla los medios. So I don't want to downplay this. I mean, I could have gotten killed in that period, given my spirit. But it turned out that the church and the crown did not control printing in the long run. And the impacts in the long run were the exact opposite of what we would have predicted by this power model, in that printing fostered the scientific revolution and the secularization of society, and the development of constitutional systems undermined the power of royalty. So printing so when we think about artificial intelligence, you have to think about short-term versus long-term impacts as well. And this is where I bring in what I mentioned at the very beginning of medium theory. I use the singular on purpose to talk about how the structure of each medium, how radio is different from television, let's say, or print newspapers are different from television, or each type of medium. So then you'd put together electronic media versus print media. But something about the nature of the medium specifically often has effects that are
different from, and sometimes even the opposite of, the people who try to control the medium. So here again, you had the church and the crown undermined by science, secularization, constitutional systems, and other more lasting effects that came out of the structural nature of printing as a new medium, different from oral communication and different from handwritten manuscripts. Lo que ocurrió a largo plazo con la imprenta es que la iglesia y la monarquía ya no tuvo más control sobre este medio. Entonces, los efectos fueron exactamente los opuestos a los esperados o a los que se vieron a corto plazo. A largo plazo, tenemos la revolución científica que promueve la secularización de la sociedad y los sistemas constitucionales que manejaban en el poder de la realeza. Mi planteo que sería bueno pensar en la IA en este sentido de efectos a corto y largo plazo también. Para esto he desarrollado la teoría del medio. See, they're after me already. Para esto he desarrollado la teoría del medio y uso medio a propósito en singular porque quiero marcar la diferencia entre los diferentes medios. Es lo mismo decir televisión que TV, que prensa, pero también entre tipos de medios. No es lo mismo decir medios impresos que medios electrónicos. Lo que planteo es que la estructura de cada medio tiene efectos que pueden ser positivos, pueden ser negativos, que muchas veces contrastan con lo que las élites que buscan controlarlos o que los controlan desean y con los mensajes controlados. En este caso vemos que la iglesia y la monarquía se ve debilitada por el desarrollo de la ciencia, la secularización, los sistemas constitucionales y otros efectos más duraderos que surgen de estas características estructurales de la imprenta como un nuevo medio y que la diferencia de lo anterior, de la comunicación oral y de los manuscritos. So again, this idea of the impact of each medium. So there was the shared language, the ability to see one's spoken language on a printed page meant that everybody who spoke that language felt a connection with the other people who spoke that language, regardless of where they interacted with. And that undermined that whole system, the whole feudal system of oral allegiance going up to the kings and queens, but on all the levels of tenants and landlords and princes, and that whole hierarchical system of oral commitments of support started to fall in favor of nationalism, humanism, broader rights, also beginning of proto-capitalism, sharing business plans and so forth. So that disrupted the whole structure of scribal culture and oral communication. Bien, hablando del impacto, podemos decir que hablar de la lengua común y cómo la posibilidad de ver la propia lengua, la lengua que hablaba la versión impresa en una página, creó un sentido nuevo de unidad o de conexión entre todas aquellas personas que hablaban la misma lengua, sin importar dónde estuvieran físicamente. Es decir, no solo entre quienes interactuaban en el mismo espacio local. Entonces, la imprenta debilitó el sistema feudal que se fundaba en juramentos orales, lealtad a reyes y reinas, pero no solo reyes y reinas, también a lores feudales, príncipes, digamos, todo este sistema jerárquico cayó en favor del nacionalismo y luego con el surgimiento del capitalismo. At the same time that printing created this shared national identity that didn't really exist before, it also created new divisions based on the simple fact that not everybody, that reading and writing were not natural skills like speaking and listening. And so part of what happened was the invention of, in the literate classes at least, those who went to school, of both childhood and adulthood. And that the children were suddenly seen as ignorant, unable to participate in the full adult activities, and adults who maintained childhood
thinking throughout their lives, but successfully with printing could hide it from their children, also created this new sense of this distinction of formal adulthood. And you can see on the right picture that the chairs were often, the desks were often bolted to the floor of classrooms in the design of letters printed on a printed page, or words on a printed page, and no longer in circles for oral discussion, but this very one thing at a time, one thing after another. Also, by the way, boys became children before girls because the boys were first sent to school. And you had this distinction between those who went to school and those who didn't. At the height of print culture, you had the children of the poor, illiterate, not in school, hand coloring the drawings in books printed for the middle and upper class literate children. So you had these major changes in childhood and adulthood, and adults could keep a lot of secrets from children. Al mismo tiempo que se formaban estas nuevas identidades nacionales que no habían existido antes, eran compartidas por la población que hablaba la misma lengua, se creaban nuevas divisiones basadas en el hecho de que la lectura y la escritura no son habilidades naturales, como son escuchar y hablar. Y lo que ocurre, al menos entre las clases alfabetizadas, es esta invención de la infancia y de la adultez. La infancia surgió inicialmente entre las clases alfabetizadas, comenzando siempre por los varones. Digamos, los varones se convirtieron en niños antes que las mujeres. Y había cierta información que era velada a los niños, digamos, eran vistos como ignorantes de ciertas cuestiones, no podían participar en los mundos de los adultos, que hubiera la cultura de la impresión también hizo que los adultos pudieran ocultar ciertos aspectos de su vida y cierta información de los niños que aún no estaban alfabetizados, y también ocurría que en las aulas ya no se sentaban en círculos para tener discusiones orales como antes, sino que los alumnos se sentaban en pupitres que estaban fijados al suelo como si fueran letras impresas sobre una página. Otro ejemplo de esto es que en relación a las diferentes clases sociales y como el acceso a la alfabetización, es que en el apogeo de la cultura alfabetizada de los niños de sectores pobres coloreaban a mano los libros que luego iban a ser destinados a la enseñanza de los niños alfabetizados. Now, many people say, oh, well, surely you couldn't really keep that many secrets from children, especially smart children would figure out how adults behave and so forth. So I looked through a lot of diaries, old diaries, including Anne Frank's diary, where a very, very smart kid who even at about 14 was shocked by the behavior of the adults who were hiding with her in the annex. And she wrote, up till now, I thought that only children squabbled and that wore off as you grew up. So a lot of secrets were kept from kids. Y ustedes me dirán, no se puede ocultar tantas cosas de los niños, hay tantos niños inteligentes, observan lo que estamos haciendo, no es tan fácil ocultar las cosas. Yo revisé varios diarios infantiles, entre ellos el de Ana Frank, y se veía que incluso para niños muy inteligentes les impactaba cuando accedían o les era revelada esta parte de la vida adulta a la que no tenían acceso, estos comportamientos de los adultos que les eran extraños. En su diario, Ana dice, hasta ahora pensaba que las riñas eran cosas de niños y que eso se superaba al crecer. Also, the men's and women's world were separated dramatically with different literatures, and where the public realm became the male sphere and the home, the female sphere, where you had men with rational accomplishments and brutal competitions, and then there was the private female sphere of home and intuition and emotion, and taking care of those little illiterate savages, the children. So you had those type of separations. Even when I was in school,
in high school, they would separate us. The men would go to learn how to fix things, and the men would go, the women would go and learn how to cook. También ocurre que se producen separaciones de los mundos masculino y femenino para esferas muy delimitadas en las que los hombres dominan los espacios públicos de competencia virtual y de acceso al poder, y las mujeres quedan relegadas al hogar, a ese ámbito de la intuición, las emociones, y abocadas a la crianza de los niños que aún no habían ido a las escuelas. Incluso yo cuando iba a la escuela teníamos hombres y mujeres, estábamos por separado, y a los hombres nos mandaban a aprender a arreglar cosas y a las mujeres a aprender cómo cocinar. And then also printing led to more distance between the common people and leaders. And the first, one of the first PR professionals, Machiavelli, advised princes not to show that much. Use printing to hide everything you really do and project this selected image out to the public. You don't have to tell them about everything you do and who you are. También hubo un cambio en los liderazgos a partir de la imprenta, y hay una distancia aún mayor entre la gente común y los líderes. Maquiavelo, que fue el primer especialista en relaciones públicas, si se quiere decir, asesoraba a los líderes a mostrar solo algunos aspectos muy cuidadosamente preparados al público, y no revelar todo lo que hacían ni cómo lo hacían. And then you had this information explosion, which we're experiencing now. Too many books, and that led to this splitting up of education from this general philosophy into these separate disciplines. Field-specific jargon, where people in different departments speak about the same things in different language, and increasingly narrow expertise. And one can say, not quite that kindly, but that print culture fostered this expertise based on mastering almost everything about almost nothing. También tenemos otro aspecto que es la explosión de la información, esto de que haya demasiados libros, bueno, vemos también una explosión de la información ahora. Esto derivó en la división de lo académico, en la especialización. Fuimos de una educación en filosofía general, a el surgimiento de múltiples disciplinas bien diferenciadas, con sus propios lenguajes técnicos, y el conocimiento experto o expertise está cada vez más delimitado, los objetos de estudio cada vez más delimitados. Podríamos decir que la cultura impresa muchos expertos se dedicaron a saber cada vez más sobre cada vez menos. So what I talk about in No Sense of Place is how electronic media actually, you recognize the three examples of type of information. They blurred what different categories of people know about and compared to each other, brought a lot of once private behaviors into the public realm, the things that Anne Frank didn't know until she was among adults without being able to get away from her, and making the whole public realm in general more personal, more improvisational, and undermine the link between where we are physically and what we know and experience. So those are all effects way beyond imitation and persuasion and the desires of those who control the media. Entonces, esto habla en mi libro. Lo que ocurrió con los medios electrónicos es que de alguna manera atenuaron las diferencias entre las categorías en relación a lo que se sabía sobre otros y en comparación con otros. Llevaron al ámbito público muchos comportamientos que pertenecían antes al ámbito privado, y convirtieron a este ámbito público en más personal y improvisado. Estos comportamientos de los que Ana Frank no tenía idea sobre estos adultos, ese es el ejemplo al que se refiere, y al mismo tiempo debilitan el vínculo entre el lugar físico donde nos encontramos y lo que experimentamos y comunicamos.
Es decir, que estos efectos van mucho más allá de la imitación y de la persuasión de los mensajes y del deseo de controlar los medios. So when I watched these supposedly very innocent programs that were supposed to make me be very respectful of adults when I was a child, I didn't imitate the sheltered fictional characters on the show. Let's say the show Father Knows Best, where the children were kept very protected from adult secrets. I became actually very suspicious of the adults who on the show, when their kids were not there, talked about their doubts and their fears and anxieties, and also argued the way that Anne Frank discovered adults argue. So those shows didn't make me innocent, they made me suspicious of adults. De niño, cuando veía los programas de televisión Inteligencia de Estados Unidos, que eran aptos para toda la familia, a mí en ese momento no se me daba por imitar a estos niños ficcionalizados, sino que lo que me enseñaron estos shows, como por ejemplo Father Knows Best, fue a sospechar de los adultos, de estos adultos que ocultaban secretos a los niños. Esto es lo que nos estaba mostrando la televisión y este tipo de shows, y que cuando los niños no estaban presentes, manifestaban dudas, sus temores, y tenían estas riñas o discusiones entre ellos, que lo que no ocurría cuando los niños sí estaban presentes. Also, my female age mates didn't grow up imitating the housewives on TV who, as Betty Friedan talked about, had orgasms waxing the kitchen floor. They demanded to participate in all the stuff that men do, because there's nothing more frustrating than being told that here are all the things that you're not supposed to know anything about or participate in. Del mismo modo, la mayoría de mis colegas de mi generación no crecieron imitando los roles sexistas, esas amas de casa que se daban con placer el piso de la cocina, sino que estos programas les enseñaron, les mostraron los comportamientos masculinos y les enseñaron todo aquello que no se les permitía hacer, y bueno, generaron ese deseo de poder llegar a ello. And then the closer we use our media to see the greatness of leaders, the more ordinary and not so special they see. As Indio Solari said, the higher the little monkey climbs, the more his ass is seen. Cuanto más se recurre a los medios modernos para intentar mostrar la grandeza de los líderes, más ordinarios o no tan especiales nos parecen. Como bien dijo el Indio Solari, cuanto más alto trepa el bonito, así en la vida el culo más se ve. So we keep saying, where are all the heroes gone? Well, in a sense, the closer we come to look for greatness, the more it disappears. Entonces nos preguntamos dónde han quedado todos los héroes. Cuanto más nos acercamos a mirar la grandeza, más se desvanece. So electronic media have been blurring these print era roles. They have more career-oriented women and more family-oriented men. We have more adult-like children and more child-like adults. We have leaders who try to act like the person next door, as our real neighbors want more of a say in local, national, and global affairs. And we have this new sense of expertise, because you can't speak this little private jargon and know a lot about almost nothing. You have to have kind of, in the electronic era, I think it's changed a little in the AI, you have to have this new expertise where you look good on TV and know a little bit about a lot of things. En la era electrónica, el acceso masivo a la información empezó a disminuir estos roles que ya no estaban tan marcados como antes. Tenemos un incremento de la profesionalización de las mujeres y hombres más orientados a la vida familiar. Tenemos también más niños que se comportan como adultos y adultos que tienen comportamientos infantiles, líderes que actúan como personas comunes y personas comunes que quieren tener mayor participación en los asuntos públicos. Y también tenemos una nueva valoración del conocimiento experto. Ahora lo que vale esta nueva expertise que es necesaria para los nuevos medios electrónicos
electrónicos es verse bien en televisión y saber un poco de cada cosa. And at the same time that you have this blurring of these roles of group identity, socialization, hierarchy, you have a fragmentation on the micro level where you can't really predict as you could in the old days. If you knew somebody's age and their gender and where they lived, you could pretty much know what they could and could not do. And now we don't really know. It's more idiosyncrasy. And this is even more so, I think, with artificial intelligence, as I'll say in a minute. Y al mismo tiempo que se difuminan estos límites entre roles, tenemos a nivel macro, tenemos a nivel micro una fragmentación o una mayor cantidad de opciones que dan como resultado comportamientos individuales más idiosincrásicos. Ya no sabemos qué es lo que tenemos permitido o no hacer, hasta dónde podemos llegar, y hay muchas alternativas. Creo que esto también es lo que pasa con la IA y lo voy a retomar después. So then the questions within this framework, if you sort of think through the model, what aspects of artificial intelligence splinter accessed information as printing did, and what aspects further combine what different types of people know as electronic media have done? And second, how will, this is just the same three information system, how will AI reinforce the public-private divide as in the print era or override it further from the electronic era? And third, is AI access mostly tied to where we are physically, or is it largely location insensitive? Entonces, resulta interesante pensar dentro de este modelo, en primer lugar, qué aspectos de la IA fragmentan el acceso a la información, como ocurrió en la era de la imprenta, o qué aspectos difuminan las fronteras o combinan, superponen los roles, como ocurrió en la era de los medios electrónicos. Por otra parte, en qué medida la IA reforzará la división entre lo público o lo privado, como ocurrió en la era impresa, o la erosionará aún más, como ocurrió en la era electrónica. Y por último, si el acceso a la IA está principalmente vinculado al territorio, al lugar físico que ocupamos, o si ella es en gran medida indiferente a la ubicación geográfica. And so then this, the other part of it, does AI sharpen or blur traditional group identities, socialization stages, and there's different forms of authority? So just the other part of the model. Y entonces, continuando con el análisis dentro del modelo, preguntarnos si la IA refuerza o desdibuja, difumina estas identidades de grupos tradicionales. En segundo lugar, si la IA refuerza o difumina las etapas diferenciadas de socialización. Y en tercer lugar, si refuerza o debilita las formas tradicionales de autoridad. So I would like to hear what you think about all this, but I would say, just as my preliminary answer, as you may predict, is that AI mostly enhances the blurring, further blurs the differences between what different types of people have and can generate now, regardless of gender, age, and status level, that it further erodes the distinction between public and private, with a lot of private data and images now enhancing this presumption of intimacy with others. And it's mostly insensitive to where we are, except for when you ask what's the good pizza restaurant near me. But mostly it doesn't really give you information based on where you are. And that it undermines all the social structures based on tight information control of the past. Bueno, yo quiero saber qué piensan ustedes, luego haré el micrófono, pero estas son mis respuestas preliminares a las preguntas que hicimos antes. La IA diluye aún más las fronteras de lo que diferentes tipos de personas, de la información a la que diferentes tipos de personas tienen acceso o que pueden generar, independientemente del género, la edad o del estatus de la persona. La IA erosiona aún más esta distinción entre lo que es público y lo que es privado. Tenemos datos o imágenes privadas a disposición y esto refuerza la presunción de intimidad o de familiaridad con personas tan distantes. Y la IA es
es en gran medida indiferente a la ubicación del usuario, excepto cuando le consultamos cuál es una buena pizzería en el barrio. No nos da en general información basada en nuestra ubicación geográfica. Por último, la IA debilita todas las estructuras sociales basadas en el control estricto de la información, como son las relaciones familiares, la escolarización organizada por edades y en el ámbito de las corporaciones. And there are a lot of examples of this. You probably have more where people who don't know how to code can just tell the AI to code what they want to see happen, and called vibe coding, and where you have image generating AI replacing expensive PR professionals, so that a 14-year-old and without much money can generate professional looking images to promote their business idea. You have asymmetric infowars, just as Iran just shot down a $50 to $100 million helicopter with a $35,000 drone. You have the power, especially with young people who have the time, to undermine huge power structures, and you have amateur hackers getting into these multi-billion-dollar systems. And you have an explosion of user-generated competition for legacy news media, where you have an incredible amount of information, for example, about Israel and Gaza and other situations that is often suppressed in the mainstream media. So you have this change in expertise from this print era expertise of knowing almost everything about almost nothing, to this sort of electronic era generalism, knowing a little about a lot of things, to AI fostering the option for all of us here to learn an incredible amount, because you have this sort of collective set of information being presented to us from often being pirated, but it's there, fostering the option to learn a lot about almost anything. Algunos ejemplos sobre esto, por ejemplo el vibe coding. Una persona que tiene conocimiento alguno sobre programación puede decirle a la IA que programa un software y le da los resultados, es decir, que no necesidad de conocimientos o habilidades para realizar esto. También tenemos imágenes generadas por inteligencia artificial que sustituyen los servicios de profesionales. Tenemos un chico de 14 años que puede generar imágenes que parecen profesionales para cualquier fin. Tenemos las guerras de información asimétrica, otro ejemplo. Quienes disponen de tiempo desestabilizan a quienes tienen poder, y entonces tenemos por ejemplo, Irán, que con un dron de $25.000 de derribo un helicóptero de muchos miles de dólares más. Tenemos los jóvenes, sobre todo, que son los que cuentan con más tiempo, debilitan las estructuras de poder. Por ejemplo, estos hackers que hackean, valga la redundancia, empresas de miles de millones de dólares. Tenemos también acceso a muchísima información de medios informales, sobre todo lo hemos visto con la guerra entre Irak y la guerra de Israel. Y ocurre también que ha habido una singularidad. El experto de la era de la imprenta, que sabía cada vez más sobre cada vez menos, pasamos al generalismo de la era electrónica, que valoraba saber un poquito de casi todo, hasta la IA, que habilita la posibilidad de aprender mucho más a todos sobre casi cualquier cosa, si bien la mayoría del contenido es pirata, pero está ahí disponible para nosotros. And of course, the school system is in real trouble. The teachers complain that the students cheat with AI, the students complain the teachers cheat with AI. AI can generate sophisticated looking research, so it's not even clear how to evaluate student output anymore. And ironically, so you have this chaos that printing caused in the medieval school coming to us now in a different form. And you have this ironic return of medieval oral exams, so that students have to perform on the spot or be proctored, so that they're not relying on an agent to do their work for them, an AI agent.
que tenemos grandes problemas en el sistema educativo, estudiantes que hacen trampa con inteligencia artificial, docentes que hacen trampomanía. Todos los estatus basados en el control de la información se ven debilitados y al mismo tiempo la IA genera o parece producir investigaciones que parecen verdaderamente comprensivas y sofisticadas. Entonces, ¿cómo podemos evaluar a nuestros estudiantes? Lo que he visto es que hay un regreso irónico a estos exámenes orales medievales en los que hacemos que los estudiantes expongan realmente para asegurarnos de que han utilizado bien. So then, just try to, I mean, we could talk about this for hours, which I don't want to do. But by the way, I have over 100 articles of mine for free reading and downloading on my academia.edu site. And in there, some of them talk about a brief history of human civilization from this issues of information access. So starting where hunter and gatherers who can't really get away from each other and don't have many division of roles or activities through when tribes settle down and have somewhat different places, to when scribal culture spreads, modern print culture, which I just gave you a very brief sketch of, and postmodern global electronic digital culture, and now where we are, this transhuman intelligence. So question is, where are we in relation to this? And I think oddly, we're actually gone back in some ways to the oldest form of human civilization, where we, like ancient hunters and gatherers, don't try to collect stuff. We now rely, I mean, I used to try to print out everything, have it on my shelf, have hard copy books. Now I just rely a lot on what's out there, which I know I can find again, and where I can't possibly fit it all in my house. And we gather what's out there, not to possess it or store it, in the same way hunters and gatherers gathered food. The hunters and gatherers, other than the women usually gathering and the men hunting, had a lot of have a lot of role blurrings where men are involved in childcare and the women are involved in political decision making, and where leaders are those who set the best example and work the hardest and are often ridiculed by the other people. Sounds familiar to our culture, where we make fun of our leaders, and where all these activities overlap. So I think actually we're going back in a way, in a new form, to the earliest form of human organization. So that's a brief sketch of reconstruction of social reality from a medium theory perspective. Thank you. Hablemos un poco de una breve historia de la civilización humana en el sentido del acceso a la información a partir de la teoría del medio. Al principio tenemos cazadores y recolectores. Aquí no hay muchas divisiones de roles o actividades marcadas. Luego tenemos las culturas tribales orales tradicionales. Luego la fase de transición a la escritura manuscrita y la cultura impresa moderna. De esto ya había hecho un resumen. La cultura electrónica digital global postmoderna y donde nos ubicamos ahora, la inteligencia transhumana. Podría hablar horas de estas cuestiones, pero bueno, no me quiero extender. La pregunta aquí es dónde nos encontramos en este momento, entonces. Y a propósito de esto, tengo artículos publicados sobre este tema y muchos más en Académico-Docente. Ahí van a encontrar unos 100 artículos más o menos publicados, los cuales descargar gratis, son de acceso abierto. Entonces, ¿dónde nos ubicamos en relación con esto? Creo que ha habido una vuelta atrás en este sentido. Hemos vuelto un poco a las primeras etapas de la organización humana. Volvemos a ser cazadores y recolectores de datos, en el sentido de que no hay intentos por poseer o almacenar datos, porque sabemos que están ahí, podemos volver a acceder a ellos. No tengo el lugar físico para tener tantas cosas en mi casa, entonces confío en lo que está disponible y no tengo intención de recolectarlo. También en cuanto a las escasas divisiones de género, edad, roles, autoridad, los roles no están marcados en las sociedades de cazadores y recolectores. Teníamos que los líderes eran quienes daban el mejor ejemplo y muchas veces los líderes eran ridiculizados por
Thank you. Gracias. I think I've been making the What was that? whispering- I've been making the whispering consecutively. No, Wait. simultaneously. Okay. Bueno, ¿tienen preguntas para hacerle? Las chicas, pero increíble. Gracias Agustina y Sara por estar acompañando a Josh y se ocuparon de hacer todo el trabajo de traducción del PowerPoint y Agustina fue la intérprete en inglés-español y Sara va a ayudarnos para hacer la inversa, es decir, cualquier pregunta que ustedes tengan, ella se la va a decir al inglés. So if anybody says, like, how could you not know about all the dangers of AI, we'll put up that next slide. ¿O no? ¿Quedó claro entonces? Sí. Buenísimo. Otro aplauso. Gracias. No question? Siempre esperan que me vaya como los alumnos para hacer la pregunta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa. My name is Rosa. I am Rosa. I am what? I'm a teacher. My name is Rosa. I teach technology and mathematics. I'm very loud to your exposition, what you presented, Which position? your presentation. Was She liked your presentation and the last part when you mentioned roles that are blurred. I don't agree so much with this division. I still think that there are people who are powerful in relation to other people, especially many artificial intelligence that are paid. Although you mentioned there are people who have time, they have time to get information and create things without and then have more equality against other people who do not know the topics. There is also an equality between who have the possibility to pay, who have access to paid artificial intelligence compared to others free. We also have the ecologic resources. So if access now it is more equality. Social differences according to roles are still there. So she disagrees with me not looking enough at the power stuff? Yes. Okay. Yes, I agree. But it's more complicated because, if we look back, well, first of all, I just say I'm very, very familiar. In my other approach to media, I look at power differences, and well, I gave the example about news on Israel and Gaza, but it's also, I mean, I'm just horrified by the censorship about the reporting of war in the mainstream media. And it has, just like the hanging of people who printed the wrong type of publishing in the 16th and 17th centuries, people are dying, and and AI is used to kill people. And as Fernando Gari mentioned about the using of AI in the mistaken, we hope it was mistaken, but it was horrible, of the attacking of the school where 169 more young girls and their teachers were killed. But at the same time, you have to look at the
complications that come out from the ability of especially alternative media now to get access to truer stories about the US and Iran and Israel and Iran. And it's a power struggle, and it's not unidimensional. And we still haven't seen this play out with the first, just too long, yeah, sorry. En principio está de acuerdo con lo que está diciendo. Es una cuestión bastante más complicada, le parece. Él está muy familiarizado con las diferencias de poder y da este ejemplo del acceso a las noticias sobre la guerra de Israel y Gaza, y cómo hay una supervisión y una vigilancia de lo que se publica y lo que se dice respecto de esto en los medios mainstream, tal como ocurría en el siglo XVI y XVII, que colgaban personas que imprimían panfletos que no eran lo que el poder deseaba. Y también es consciente de que la IA se utiliza para matar gente y que se han cometido errores, por ejemplo, en las identificaciones faciales que han dado muertes innecesarias. Y también hablaba él un poco de esta habilidad de diferentes medios alternativos para poder acceder de alguna manera a la información que los medios que los medios mainstream no dan acceso. And then? What? Keep going. So I don't think I think we have to look at all of these factors, all these approaches together, and that was that power pleasure patterns article is one where I lay that out. It's on academia.edu, where we really have to look at the integration of the different perspectives. And I don't think we know yet what the next generation, the generation growing up, young children right now, will do with AI. And I think that, again, the example about the current war, I think that those who want to find the information about the history of the US with Iran, where the US, it's barely mentioned in the mainstream media, but the US in 1953, the US and the British, with CIA and MI6, overthrew a democratic secular government in Iran to control the oil and helped set up the Shah of Iran and trained his vicious secret police, and Israel also armed Iran. And that information is much more easily available now than it has ever been. And I don't think we've seen yet the impact of these new AI abilities for average people and your students when they grow up to use this technology to empower themselves more than it might seem, even if we can't ultimately win full equality. Creo que hay que mirar este problema desde los diferentes, estos tres enfoques que hablaba al principio, desde los tres lugares. Hay un artículo mío publicado que se llama Power, Place and Patterns, que está disponible online, y creo que lo que tenemos que hacer es integrar estas tres perspectivas de las que hablaba al principio de la presentación, porque no sabemos, aún no sabemos, qué es lo que hará la próxima generación con la inteligencia artificial. No sabemos el potencial que pueden llegar a tener las personas comunes y las habilidades que pueden adquirir, sobre todo los jóvenes, para poder empoderarse mediante la IA. Y creo que las personas que quieren tener acceso a la información, vuelvo al ejemplo de la guerra, que aquellos que quieren encontrar la información, digamos, tienen donde si vos mirás las noticias que se publican ahora sobre la guerra de Estados Unidos-Irán, prácticamente no se dice nada o nada malo
The fall of Persia. What was that? The fall of Persia. Fall of Persia? Yes. Who said that? What would they say? I don't understand. Sorry? What did they say? She said the fall of Persia, and then she said she had a question but never asked. About Persia as in Iran? Probablemente no lleguemos a tener la igualdad de la que hablamos, probablemente haya desigualdad, pero aún no lo sabemos. Thank you so much. Acércate, por favor. No tengo voz fuerte, Gina. ¿Cómo le va? Gracias por la conferencia. Thanks for the conference. But I Should she get a microphone? ask about the 3 points. The third She wants to point. ask 3 points. The third What's what? Where The third is point. The hierarchy for the future. Where is the hierarchy for the future? Because the first point Because and the second first point and the second, for me, apocalyptic oxymoron. are oxymorons. What? Which is Are the third point, oxymorons. the hierarchy for The first and the which point? And the second. What's the- En español, Okay. vi los 3 puntos. I saw the 3 points. The first is the individual, each of us. The second, we as society. El tercero, And the que me third, interesa saber, which is I'm more interested in, jerarquía. the hierarchy, ¿Cuál es el mainstream? which is the ¿Cuál es el mainstream, poder del which is the futuro? power of the Porque los dos future, primeros, because para the mí, two son first un oxímoron are just apocalíptico. an apocalyptic El individuo oxymoron. perdido I don't de la understand, do you? La sociedad se fue a miércoles, no interesamos, vale todo. Entonces, ¿cuál es, según usted, es una pregunta un poco absurda, it's a little bit absurd, but for you, what is Can you the hear? future? Where is the future? Which is the future? Because bueno, porque no hay aliciente, es un apocalíptico el planteo tan tensional. Well, I would quote Bob Dylan and say, the wheel's still in spin and there's no telling who that it's naming. In that I think that there's still a lot of power in the hand, as Orwell wrote in 1984, or the character writes there, that he has faith in the proles, the proletariats, and that they're the ones who ultimately, they're most, in the way most subjugated, but also have the most potential power to overthrow the system. And I think if we focus only on the figures we've heard repeatedly at this conference of the powerful people controlling these technologies, and I share the concern about them, but history shows that you can't control everybody all the time, and you have to also look at the potential that is given to us by these technologies, where, should I stop there? Podría ser un villano y decir que la rueda sigue girando y que no sabemos dónde caerá. Pero creo que, hablando del poder, Orwell dijo en su libro de 1984 que tenía fe en el proletariado, era una clase más subyugada, pero también la clase con el mayor potencial para poder derribar el sistema. Y quiero enfocarme en estas, en esto que hablaba antes de las figuras poderosas que intentan controlar la tecnología. Y viendo la historia vemos que no se puede controlar todo y a todos todo el tiempo. Entonces creo que ahí la IA tiene cierto potencial. Right. So, I think, I don't necessarily subscribe to the simple idea that more information is power. I think that more information is often frustration. And you want to translate that one? No suscribo necesariamente a la idea de que más información equivale a mayor poder, sino que para mí más información es más bien más frustración. But at the same time, frustration is a type of power. Pero al mismo tiempo la frustración es un tipo de poder. And if you look at least I'm familiar with the United States, but if you look at the women's movement, for example,
their consciousness of women as a group, sort of suppressed group, was met with fierce dismissal and abuse, and yet the long-term trend was to override all the systems that, or many of the systems that they were frustrated with. And you had the falling of where you couldn't be hired as a woman, you couldn't get a checking account in your own name if you were married. You were legally, you and your husband were legally one person. You couldn't drink in many public, or stay in many public places. You couldn't get a checking account in your own name. I mean, the system, the new perspective shifted a lot of the frameworks, and ultimately, when you're more than half of the population, you can't ultimately be suppressed entirely. Esto que decía de que más información es más frustración, pero la frustración también puede ser un poder. Yo hablo de lo que conozco, por ejemplo en los Estados Unidos, el movimiento feminista que condensa a este grupo de mujeres que habían sido, tenían frustración porque no podían acceder a muchas cosas, que habían sido aplastadas por este sistema, y su lucha está en derribar estas estructuras. En tiempos en los que no podían tener propiedad, o que la mujer y el marido legalmente equivalían a la misma persona, los que no podían viajar solas, por ejemplo, y toda esa frustración hizo que se avivara, digamos, esta lucha feminista y que se llegaran a conseguir ciertos logros. Yo creo que bueno, okay. I guess we'll leave it there. So I mean, I think it's a struggle, and we have to rise up and fight. And there, I don't know, you probably can't read the small print here, but you know, the things that worry me about AI the most are it having its own self-preservation as a priority over human preservation, and that it lies, if that makes sense, for a non-human element, and that it could create pathogens that wipe us out, and in the meantime that it's depleting resources. But people are fighting back, and a lot of the data centers are being blocked by the public. I don't think if we just focus only on the hopeless struggle against powerful elites, we abandon our potential to resist and prevail. Este es un listado de algunas de las cuestiones que preocupan sobre la inteligencia artificial. A mí, las que más me preocupan son que pone por delante la autoconservación versus la protección de los seres humanos, que miente, que engaña, que para ser un agente no humano me parece grave, que puede crear, que mediante la IA se pueden crear patógenos que nos pueden aniquilar a todos y que consumen muchos recursos. Pero veo también que hay personas que están combatiendo todo esto y que si nos enfocamos en luchar, digamos, contra el poder establecido y los que controlan este medio, vamos a perdernos nosotros del potencial de poder utilizarlo para pelear nuestras batallas. Hola. Sí. Hola. El Papa, León XIV, The Pope, Leon XIV, he wrote an encyclic. Who is that? Wait. The Pope. Right. He wrote an encyclic, the call to dismantle artificial intelligence and the treatment of personal data that can be sold. What do you think, what is your opinion about this encyclic? I thought the Pope's statement was excellent and could have been even stronger. Pienso que esta encíclica del Papa fue excelente y que podría haber sido todavía más dura. But the corporations don't seem to be listening to him. Pero las corporaciones parecen no estar escuchando.
So again, we have to think, where's the potential for us to use AI as a weapon against itself? Entonces tenemos que pensar en nuestro potencial para usar la IA como una arma contra sí misma. And we can't take the position of helplessness. Y no podemos quedarnos desconsolados. And I think if you look at AI structurally as a medium, in terms of these framework I presented, AI is breaking down the distinction, I mean even the basic thing of finding directions on your phone. It's breaking down the distinction between insiders and outsiders, and the strangers and familiars. Creo que si miramos a la IA, a la estructura de la IA a partir de este marco, digamos, a partir de la teoría del medio, creo que la IA está rompiendo o derribando esta distinción que hay entre los que están dentro y los que están fuera. Also, the whole, it's still very raw, as I know trying to use my AirPods for live translation, but the whole ability to now cross the boundaries between different languages, where you can do instant translation with Google Translate or so many other things. I mean, it's just a phenomenal change in a sense of connection with people who are completely cut off from you in different linguistic communities. And there's an untapped power there, a revolutionary power, I think, of people combining across linguistic categories and also forms of expertise. Pienso, por ejemplo, en esta nueva tecnología de traducción instantánea que todavía necesita bastante perfeccionamiento, pero que nos permite una nueva conexión entre personas que no hablan la misma lengua para tener la traducción en el momento, proporcionada por IA. Creo que eso es un poder que nos da este medio que no está todavía del todo explotado y que sería interesante analizarlo desde la academia. Also, I think we're often unaware of the potential of new media to organize knowledge in a new way. So, for example, when books were first printed, they didn't have page numbers. Creo que desconocemos el potencial de los medios para organizar el conocimiento de una nueva forma. Por ejemplo, cuando los primeros libros que fueron impresos no tenían el número de páginas. So, because they didn't realize that when you could standardize the production of multiple texts, unlike a manuscript, that you didn't have to go by citing things by chapter and verse. Porque no se dieron cuenta de que cuando puedes estandarizar la producción de texto, como les permitía la imprenta, no tenés ya necesidad de citar capítulos o versos. Also, when there was a mistake, people didn't realize originally that with printed books, unlike manuscripts, you didn't have to rewrite the whole thing. Tampoco se daban cuenta cuando había un error que, a diferencia del manuscrito en el que tenías que volver a escribir todo de nuevo, simplemente podías corregir ese error. And so those things together, page numbers and making corrections, changed the whole face of scientific knowledge. Y esos dos elementos, poner el número de páginas y poder hacer correcciones, cambiaron la apariencia del conocimiento científico. So I think we're still at the dawn, D-A-W-N, the beginning of AI and the reorganization of knowledge and what structures it will create among people that with us not simply being the servants of the powerful class. And we're already seeing, I mean, it's very disruptive to anybody in teaching, but we're seeing young people and lower level students knowing more in some ways about things than their teachers do, and that's very frightening. But it suggests that we need a whole new way of understanding the patterns of access to information and what they can facilitate that was unimaginable in earlier forms of organization of knowledge.
estamos en las etapas iniciales, en el amanecer de la IA, y que todavía no sabemos cómo se va a reorganizar el conocimiento y estas estructuras entre las personas. No solo enfocarnos en las clases que tienen el poder, pensar desde un estudiante de los primeros grados de escolarización que puede saber más sobre algún tema que sus propios maestros, es algo que puede ser atemorizante, pero que debemos pensar en su futuro en las nuevas formas los nuevos patrones de acceso a la información que va a generar el uso de la IA. ¿Tiene otra pregunta? Hello. En lo personal, hasta hoy Personally, familiarizada con la producción del profesor. I wasn't familiarized with your books. La apreciación que va a hacer se basa en su presentación y la respuesta. What I'm going to say is based on what you have just said. Okay. I think you understand artificial intelligence as another stage in the evolution of mass media, communication media. My question is, why not to think of a break and not an evolution, a qualitative leap instead of continuity of the model? And I pose this question because of the three hypotheses of this presentation, taking the press and the printing example, in which the text reproduced was a base text, while today we have a generative model. In spite of the differences in results, short-term and long-term, my second hypothesis. What those things, they do what first? Shorten attention? Sorry. So this model about printers and writers with artificial intelligence, there is a democratic access to this reproduction of technology of information. And finally, So was she saying there is a more democratic? yes, that there is more democratic access now. And now there is a now gathering implies a way of understanding the world that creates cognitive friction. Creates cognitive function? Cognitive friction. She wants to know how to think of evolution according to what you mentioned, instead of thinking that as a break in this model. So she's saying there should be a break, and she should seize it as a break, or she sees it as evolution? No, she says, why to think this model as a continuity instead of thinking that there should be a breakage? Because you pose like there is a continuity in your model. She talks about a qualitative. What was that? She talks about a qualitative change instead of continuity. Right, okay. Well, I would, in terms of it, thinking of it as a qualitative change instead of continuity, I do think of it as a qualitative change, but still we can understand it in relation to previous qualitative changes. Now, it's true that when Gutenberg printed the Bible, the first 42-line Bible, his first movable type, he printed it in, as I recall, Latin. It was a continuity of what existed before, and the first books, and even when it was translated into the vernacular under Lutheranism and Protestantism, it was a continuity, but it was a major break in these vulgar languages of the ones that everybody looked down on them. They didn't know Latin, they weren't educated, was a fundamental break in access to information. And in the same way, artificial intelligence, a lot of it is pillaged from existing, I
called it like a collective consciousness, because it basically has raped all of culture. It's taken everything that it can find online, which, by the way, means it can't really find things that are not online, which is a problem. But its limitation. But I think that we've had qualitative breaks in the past, and the way to understand AI is through the same, one of the ways to understand AI, in addition to issues of power, in addition to understanding in other forms, is to understand how it structures information in a new way and how that influences the structure of social roles. I mean, that was the topic that I was talking about. So I think you could make a case, I guess another way to say this, yes, you could make a case for all of these things simply being continuities, and you could make a case for them being breaks. I think it's more interesting to look at it as sort of a mix of that, of how it takes what existed before and reprocesses it, and how and why it does that. Creo que sí, que implica un cambio cualitativo, bueno, como algo diferente a una continuidad, pero pienso que es interesante pensar que hay una mezcla de estas dos cuestiones aquí. Sí, hay un cambio cualitativo y también una continuidad. Cuando Lindberg imprime la Biblia y imprime el latín, aquí habría una continuidad en cuanto al idioma utilizado, pero también hay una continuidad. Y cuando luego se utiliza la imprenta para publicar la Biblia, traducida a las lenguas vernáculas, también tenemos una continuidad. El texto que estamos imprimiendo sigue siendo la Biblia. Pero sí, también hay una ruptura y un cambio fenomenal en el acceso a la información al mismo tiempo. Yo creo que con la IA pasa algo similar. La IA es una acumulación, yo la llamo una conciencia colectiva, una acumulación de toda la información que está disponible online, pero también es un fenómeno de ruptura con el pasado, en el que tenemos que entenderla como una forma como una estructura, una forma de estructurar la información de una manera nueva y que altera las estructuras del comportamiento social que hemos llamado. To group together. I mean, we see other things I didn't get to talk about, but you now have AI, people writing diaries in a way that their AI agents will better understand them. Otra cuestión de la que no hablé, que hay gente que escribe Diaries. What? Diary. Diary, like Anne Frank's diary, but written for an AI agent. Escribe diarios de la forma, la IA escribe diarios de la forma en que la gente publicitaria, en que ella cree que el agente publicitario los requiere o le gustaría que sean, por ese estilo. So is that a continuity? In some way you want to be known? Is it a disruption, major disruption, because it disrupts the usual human-to-human connection and turns it into a human-to-machine connection? Eso que sería una continuidad, porque seguimos escribiendo diarios, o sería una disrupción en los términos en que cambia la estructura básica de cómo nos relacionamos de ser humano a ser humano. It's both. Es ambos. Shall I speak louder? What? Louder? Shall I speak? Okay. My doubt is, based on what you told about roles, to what extent is that there is such a blurring in roles? What? The blurring in the roles that you post. Artificial intelligence is the roles or human condition. Is our AI roles or human? ¿Puedes repetirla, por favor? Este tema de, en cuanto a los roles que vos planteas, The roles that you post, the blurring in roles, to what extent this can happen, and if we end up
What is human condition? That's the universal question. Are you Martina? Is that Martina? Martina is your name? Sorry. Agustina. Oh, okay, okay. Wait, you're my... Sorry, okay, I confused you. Well, I think that I mean, this is the mystery, and I mean, you have, and we often think of ideal forms of human life, and if we look back at people's, you know, real conditions of people, you have people who lived often very solitary, isolated lives, and whose lives were largely internal. And you have those who are also so interconnected with large family and, you know, being one of 5, 10 children and their roles kind of predetermined, that we have to think about the diversity of less than ideal existence in the past and compare that to the less than ideal present and the less than ideal future to have a more realistic assessment of what's good or bad about the changes. Aquí está el misterio. Creo que si pensamos en las formas ideales de la vida humana y en las condiciones reales de las personas, tenemos personas que viven, como tenemos personas que viven vidas solitarias y introspectivas, y tenemos personas que están muy interconectadas o pertenecen a familias grandes o que tienen 10 hijos. Creo que tenemos que pensar en la diversidad de estas condiciones reales de vida. What was that? Can you repeat the last part? Just that we need to have more perspective on not so great stuff in the past to understand more realistically not so great stuff in the present and the future. Que tenemos que tener mayor idea o reflexionar de tal vez cuestiones que no fueron tan importantes en el pasado, tan individuales de las que hablamos, para tener una perspectiva mejor de lo que está pasando ahora y de lo que puede llegar a pasar en el futuro. Bueno, mi pregunta es, cuando todo es accesible, When everything accessible and can be used as a means of reproduction, do you think there is something today that is sacred, that cannot be touched? Is there anything that artificial technology touches will make us react against it? That's a very good and important question, and also a good question for an artist wanting to think about what contribution he or she can make to something that doesn't yet exist and cannot be taken away. I mean, I think that I'll just say that to the extent that artificial intelligence grabs everything that's available on the internet, will ultimately make us more aware of what's not on the internet. And you know, you have, I mean, there's some funny things about this. For example, as you may or may not know, there's a country that used to be part of the Soviet Union called Georgia. And there's a state in the United States named Georgia. And in terms of internet presence, the state of Georgia in the United States exists at a much higher degree than the country of Georgia. And so the poor people of Georgia, when they search for something about their country, often get false information because the AI interprets it as being about the state of Georgia. So in that sad tale,
is maybe the hope you're looking for a part of the world that can't be easily touched by AI because it deals with the digital world rather than the territory. And there's one phrase that's used related to that is algorithm over territory, you know, that the algorithm doesn't recognize actual territory. It recognizes it has a digital footprint. So that's something that you and other artists can explore. Es una muy buena pregunta. Una buena pregunta para el artista que quiere crear algo nuevo y traerlo al mundo. Lo que pienso respecto a esto es que la IA toma todo lo que está disponible en Internet, pero no es consciente, no está al tanto de lo que no está disponible. Hay un ejemplo bastante peculiar de esto, el país de Georgia, que antes formaba parte de la Unión Soviética, lleva el mismo nombre que un estado de los Estados Unidos. Y en las búsquedas, digamos, la IA le asigna mayor jerarquía al Estado estadounidense que al país. Entonces, a la pobre gente de Georgia les ocurre que buscan información sobre su territorio, sobre su país, y reciben información errónea de la inteligencia artificial. Doy un ejemplo para decir que creo que allí, digamos, en lo que no está digitalizado en el mundo físico, allí está lo que no puede ser tocado por la IA, porque los algoritmos sobre los territorios no trabajan sobre el mundo físico, sino que miran una huella digital. Bueno, como verás con el micrófono, no estoy muy familiarizada. Primero agradecer. Thank you. It's very important as a student to have access to this type of conferences and to have the possibility to ask, because I always see them virtually and I can never ask a question, and I usually have many doubts. But now here, I was very interested in your talk as a proposal, as an emancipatory potential, and although as any means or have a destructive potency as fascism, radio in fascism, you propose that artificial intelligence can be an emancipatory tool. Anticipatory? Emancipatory. Emancipatory, yeah. What can make us creators instead of users? And how can we use this tool and appropriate from it as they did with the printer, with Gutenberg's printer? Okay, thank you. I don't want to prescribe for creators what they should create, but I think No quiero prescribirles o decirle a los creadores qué es lo que tienen que crear. but the power, as Orwell said, the power is still in a way with the proles, with the people. Pero como dijo Orwell, el poder está en el proletariado, está en el pueblo. So I don't know if it'll play out, but right now, the battles in communities in the rural south of the United States, which is usually Republican Trump country, No sé cómo va a terminar esto, pero por ejemplo la balanza de poder en los Estados Unidos en la región sur, que habitualmente es republicana, seem to be coalescing against the data centers and feeling as if their rights, everything they've thought about the structure of government and their power, they feel is being overwhelmed. And if that manifests itself in them
not voting the way they have done, then that will be a major pushback against the data centers and the Republican Party and President Trump, and indirectly Milei. They're trying to stop the data centers being built. The data centers take up a huge amount of land. They drain the water from people's wells, so they damage the farms. They use more water than some countries when combined, and they use electricity. So they're major destructive forces, and the people who would normally be thought to say nothing or to support it are rising up in revolution. En esta región sur de Estados Unidos, donde son mayoría republicana, están tratando de evitar el desarrollo y la construcción de los centros de datos, que son centros de datos que fomenta el gobierno de los Estados Unidos, digamos, ellos son adeptos porque son republicanos. Pero como los centros de datos utilizan muchos recursos, utilizan agua, que luego no está disponible para los cultivos, utilizan energía eléctrica, son considerados como fuerzas de destrucción. Y si este hecho hace que en el futuro estas personas modifiquen la forma en que van a votar, puede ser un problema significativo para el poderío del poder estadounidense. Similarly, about the immigration, brutal immigration officers going to certain U.S. cities, and the population has coordinated through chat groups and video coverage, and in some cases basically chased them away. I mean, there were horrible consequences, people being killed, but the people won. So far, people won in those places, and the oppressive government lost. Lo mismo ocurre con el caso de lo que vemos en los medios oficiales de inmigración, yendo a las ciudades con acciones brutales sobre la población, y vemos que la gente se está organizando y se avisa y se informa de dónde van a estar y resisten, van y los buscan, y vemos que por el momento es con estas poblaciones organizadas las que están ganando esta batalla contra el poder. Bueno, vamos a ir cerrando, pero estamos todos y todas sorprendidos. Run out, but we are very surprised. Say that again. We are surprised of the capacity of our interpreters. I'm going to. Indeed. She's going to mention us. You good? Agustina Casero y Sara Loce. An applause for the audience for being part of this symposium, and this is the closure. Estuvo trabajando, a todos los voluntarios, alumnos de la Facultad de Humanidades y Artes que desde el primer momento estuvieron poniendo el cuerpo, a la gente del Centro de Estudios Control Z, acá Pablito Massini operando la técnica, Melanie Cenarro, Silvia Tomás, Ariel Papich, Gerardo Zácaro, los coordinadores de las jornadas, de Ian, Tomás, Magalí, Lucho, los profesores que también le dijeron a los alumnos, los invitaron que asistan durante las clases que coincidían con estos horarios. A todos muchas gracias por este apoyo a una iniciativa que sin duda es la primera en nuestra casa de estudios, pero no será la última, porque es muy importante que aprendamos a desarticular la programación cultural que nos controla y que da forma a nuestros pensamientos, y tenemos que comenzar por las humanidades. Un aplauso finalmente otra vez a Joshua Meyrowitz por haber